The views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion is advised. Statement wamma tuyingiddewo mwebale nnyo okutulaba tukomyewo okuva mu biseera by'okulonda Uganda yasazeewo President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni owokubiri ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutte ekifo ekyokubiri mwenna abagenza okulonda mwebale nnyo mwebalire ddala katulinde abamu ku ffe tukyalinda tulabe ki omuntu waffe gwe twalonze kyagenda okuzzaako ani gwe mwalonze Robert Kyagulanyi Ssentamu sigwalonze aposto sigwalonze gwalonze ate Victor walonzani teyalonze kati gwe walonzani nze salonze twabadde tukuuma bintu naye gwe abadde okuuma anti naye ekirungi ffe abamu ku ffe bwe baatutadde okukuuma ng'era n'okulonda bwe tulondera okyalondera ejjinja kati z'ogwomukisa saakufunye nze kyalondera gyate kati kyekinno najja kukuba kyeyo ssebo polling station gye bantaddeko ndowooza sigye nabadde nkwasaganya naye olondera bugweri wabadde osaba ne bakuteeka kujoyina n'osooka akaluluko ak'omuntu wo ne kasooka kubeerako gwe kubaffe wali abasajja kye baatugamba you are an agent for who swengere olondera wano nti yes gwe abasooka okulonda omuntu walonda olabe ne ballot paper bwefaana yasuula nalonda wange yayiseemu wani atayiseemu anti tayogedde we naawe tewalonda noono yalonda so obululu buli emotional bannaye nako njerere abamu mwasanyufu bana ki abalala mwana kuwadde yetaabu ki naye we tuli wano katulanga kibava kulya mmere naye batulemedde emmere ekulumye tuteke tukole amawadde bingi nnyo ku bye twalabye tunateka wakapanda ono eya nga kaaka kaba kasobola okwaka kitegeeza ko byabali mu kukola now obululu nga tabunabaawo of course bingi nnyo ebyabaddewo naddala mu build up awo eyakalulu twalabyeko ku online rally eyabaddewo twalabyeko basumba so many things ebitabaddewo mu myaka giri emabega of course tusiba tugamba nti times have changed and so many things come up ebimu ku ebyo tuba tetulabye guli mulundi nga bwe twagamba nti tubadde n'abukulembeze nga osanga omuntu ng'alina debate nti Bobi Wine crowds zabadde nazo zisinga ez'abeesigye kati ng'eyaliwo ku beesigye olw'okuba tewaliwo records zino eza social media nabiki yagamba byoyogerako tobimanyi lwakuba mwe mulina intaneti wali tewaali intaneti naye ebyoli byali birala so I think ng'ebiseera bwe bigenze bikyuka so many things have changed watuuse n'okulaba nti mukana akalulu twadde tugenda lulondera kubuuma nali bagambye president yalondeddwa bagayo president yalondeddwa verifying agenda londa keyakozesezza okuverifyinga yes amakubo ge yayiseemu wagalabye akantu akeetaaga n'okusooka okugirako enkoofiira anti kasikaninga ebintu bingi omuli amaaso ekyenku mu bintu bibadde bingi okwongerera ddala kakasante kuba kabadde kalagira ddala tosobola kubba ye kamulabye enviiri anti kasoose gaana ngalo ye excuse yagamba abalimi ebinkumu bino bikyukakyuka bayita mu bintu bingi nalabako omukyala lwakoza bana batambula gundi nga boza nga zino gundi zavaako kati zivaako bintu bingi ebijjako zino omanyi detergent eyo gundi esika buno obuntu bwolaba lane omuntu walaba obosa okutunda ku ngalo zokuliko omuntu obwo ate emyaka tekasobola emyaka tegirina effect tegirina naye emirimu egy'enjawulo omuli abakoona nnyo amayinja abakwata nnyo ennyondo oba okwesenga zino ng'ozikozesa nnyo kati mwabakuba akatayimbwa bwe bamusaafi ati tukakwatamu seconds bu seconds ne bafinga looking good awo nerera tuzze so Musaafi live wali wano nze Alpha Victor yoko ali kotekana Apostle Jonathan Nalebo era Apostle njagala tutandikirewo abasumba twalanga bagenza okusabira president elect Yoweri Kaguta Museveni n'omukwongera okumwagaliza akalulu akalungi era as it stands right now okusobola okugamba nti Katonda yabaanukudde bamaze ne baddayo because fe babaddeyo ku Thanksgiving ne beebaza fe abakkiriza fe mu ddiini yaffe y'obusiraamu tugaa obukulembeze buva eri Katonda kati bwe tulaba abasumba nga bagenze tulabayo ne baseka nga bagenzeyo kumusabira tukonkuludingirawo nti genda bwe kiri nti buva eri Katonda ate nga naye bamusaba some religious people are just wise and self-seekers kyekyo ebyawandiikibwa if I'm to be correct ojja kunyamba otuneko ku simu yayo I think it's Proverbs 29 check Proverbs 29:2 if I'm correct Proverbs 29:2 either 28 or 29:2 one of those should be able to give us what we want just a second we get yeah 29:2
Ekyawandikibwa mu Proverbs abaza bayita batya? Engero. 29:2 says when the righteous are in authority the people rejoice, but when the wicked rule the people groan. Ngenda kikuddiramu. When the righteous are in authority the people rejoice, but when the wicked rule the people groan. So okulangirirwa balangiridde okay balengera gamba nti eyawangudde naye eyawambye Njja tambula mpola eyawangudde mu Uganda after 48 hours. Yes. But there is no single celebration across the country. They are used. Otherwise, what we can only witness is mourning. No, depends where you are. I've been across the country. I'm in Kampala. I have not seen any celebration. I was in Jinja when they announced. I did not see any celebration. When the righteous are in authority, Bible chetugamba Proverbs 29. Abaddala bebanga bebaliwo. Abayina okubaawo bebanga bebaliwo. The people rejoice. Okusanyuka kuli bugaana. But when the wicked rule, bwe kibanga abatalina kubaawo bebakulembedde. the people groan. Ennaku ebabugaana. Proverbs 29:2. So it is evident that we are witnessing in the country right now that people are mourning. People have experienced a stolen election. Abantu abalabyeko Geoffrey Rutaya nti yalangiriddwa naye ne bamukomyawo ng'agenze waka nti baba sookweyide ne baddawo ne bamugamba nti Sevo ate sigwa awangudde. Twade tuvaze bubi. Tulina abantu bano be babbye nga tubalaba Kampala Central tewaliyo misa kabanda wasobola kukawangula. Bw'obanga oyogera amazima wakikati twanika wadde luzi aposo bangambye tewaliwo kayemba wasobola tewaliwo olutamaguzi wasobola kuwangulwa kalulu. Aposo soko odine kucha tugende mpola mpola kucha omukulembeze w'eggwanga okuwangula notala abasanyuka kino kisanja kya mulundi gwa kumeka gwa musanvu abawagire ekibiina kya National Resistance Movement They used bo bagenze n'okujja mu kalulu nga bamanye pepe tugoberera benda abaanza abantu bonna nga buli twaine Martin Beta wamulanga agamba nti abanaye akalulu twayita mudawo candidate wa Musumba agenda in fact bayina mu campaigning aka 2031 bali ka 31 kati Musumba bera nani ewake uwo mbera bwomu sawe naliyeka waliwo baddeko n'abantu kyemanyi waliwo baddeko nabo ofuna olunaku n'obatwalira enkoko babera excited sure because balwawo jirya kyekibasanyusa babera excited ekintu kimu akalwachi abantu bajjubira kinga Swaland lwaki abantu bajjubira ngina omanyizo batwalira enkoko teba ifoti yaabwe naye ni mugamba akalulu lwaki abantu balina sebanyinga kuba kuwangulwa kwabwe nti you've put in effort so people have to rejoice. So waliwo obukulembeze nga tebuva wa Katonda tobola bane Farao yeremezaawo emyaka gyonna ate naye yali kwana obukulembeze bwe tewali bwa Katonda obwali obwa Farao tebwali bwali bwaki abantu ali Katonda yatuwa free will yatuwa okusalawo kati gosogera mu box no ticking atatuukiridde kuba tosazeewo bulungi Katonda yatuwa free will gye tutambulirako buli omu okusalawo naye waliwo n'abakulembeze nga Katonda yabawa kuba Katonda bwakwata kujjaako naye akendeeza okuganja grace and favor ekendeera. So ekitone kyo katugambe oli muyimbi takijjaawo osigala oyimba naye okuganya ne tutumu bantu tusobola okukola ki okendeera. Ono bwe yajjanga ne twabanga miracle the 10-point program ku yonna talina kyatuukiriza. Yagamba nti abakulembeze aba Africa ne Uganda in particular is overstaying power. That's what he said in 86. Ekimu kubiremeza Africa okubeera akabi ate Uganda in particular kwe kugaana okukyusa obukulembeze oba abakulembeze abakola ki aberemezaako kati after 40 years yeremezaako ati yeremezaako because wali ebintu ebifiiriza eggwanga. This government is willing to do anything possible as long as it keeps itself in power. Okikiriza ojjako kya mobile money ne tubeeranga we cannot have any transaction tulina koma ku mitwalo 5 omanyi abantu bameka bobufiiriza nojjako internet omanyi abantu bameka bobufiiriza. But as long as it keeps one individual and his family in power, they don't care. They don't care. Fountain of honor. Fountain of honor has to serve the interest of people. It is not there to serve the interest of himself and his group. Internet bagijje okolwa abazungu abandi badde bagikozesa obubi. Bali wano okuhaminga Uganda. Abazungu bali wano Uganda. Tinga bajja information wano. But yeah, if you are doing a free and fair election, why don't you want us to see it? What are you hiding? No, mulimu abantu abagala otambuza propaganda. How do you limit mobile money transaction? MTN is coming out today telling us that UCC stopped them and regulated them. We can only have one transactions of up to 500,000.
Mobile money is not regulated by UCC. It has to be regulated by the Bank of Uganda. Obuzi wa Uganda buli omu akola bibye. Dine gwanga lyafada buli omu akola bibye. Osanga vice president nga bamulonze nti gwe vice president ate n'agenda egulu mu Northern Uganda tusanka Salim Sale. N'omubuuza nti ate atali mu government omwebaza otya. You're the vice president who is big. Ate kati oyamusa ogenze engulu. Ogenze wa general. As who? You are thanking him as who? Oba ina kyamukoledde. On a personal level? Yes. Do you not need to use the state resources to go and see him? Muvuge motoka ya bulijjo. Ajina. Yeah, of course. Vice President just kalapo ajina. So wano Buganda, buli omu akola bibye. You have a candidate who is participating in an election using state resources at declaring a public holiday. Who is a candidate who is not a president at that time? Ani yandibadde akola bino byonna emirimu gya president yandibadde akola. The transfers of power, I don't know exactly what the law says, but in that process, power has to be transferred. Either the judiciary or the vice president. Because on the Trina running mate, a single Kenya is running mate, so a Simbao, Berane, vice wang of Natrim Karu, Kanonyazawam. When a cafe, you have to appoint. So, Uganda as a country is dead. I participated in an election. We had I think, Kakaruga, Rakwadi Rabakoda Bagana, the HC. Voter turnout ya liro. Nze ku polling station yaliko yalimu abalonzi 485. Ata walionga agent. Nga agent. Wa Nalebo usaini muyonjo. Swengere. Era twakamezi. Parliament. Congratulations. Twakamezi. Tugenda kujoga parliament. Byonna babikoze. Naye tukamegga. 485. Only 217 voted. Less than 50% of the people showed up to vote. It shows you. I think these are rural areas where you expect people to be voting. No, people don't believe in the power of the ballot because this government has frustrated the people. Never jump off. Kali kubya kalwa kadaka abantu bagenda londa. Ku bantu be babyo wano mu Kampala. Okuli Lubongo ya, okuli Waiswa Mufumbira, okuli Lutamaguzi, okuli Nalebo Kayemba, okuli Nalebo Geoffrey Lutaya. People are going to be frustrated. They are not going to show up at the polling stations. Kubulira abantu emiliyoni 5 be bagenda participate mu kalwa kadako. Every other day people lose the power of the ballot. Every other day byabaka matula ku TV na atubulira byonna ebivudde walala mu nsi naye nga takubulira biva ku kyalo kyo. Ya bijjawa babimuwe. Oredo atandiga omulaba nga yakatale kandi ku declaring no the president gwalangire alina 40. Kyoza yazitalinze ddi. Information etambula. Also, what you need to watch out for, the next election is going to have a lot of NRM people and opposite. Ngeba kati bakitanise batanse president yokugula abantu eno bakanyire mu nga balina 17 tekuba kutya bakatanise already balina mwemu tekuba kutya kumala budde ng'olaba gogenda naye center obusobozi abulina buli kimu kyonna n'ogamba owaayi ani speaker deputy speaker we naagenda naye n'amuwangu. Don't buy the opposition. Don't buy the opposition. Me my issue is not by the opposition. Apostle Nalebo kiriza nti wali abantu nga bazimba amanya ne brand ngoyinza okutya ogenda naye nga mama ifika daga wati okwesimba onaye ebanga lyonna wali watamwesimbyako bumaka banene ali katulina abantu nga bo batunu kati gosango ngambo tyamu kati speaker ye wamanyi nnyo okusinga Kadaga owekisanja ekimu ewabwe yakano omukazi yamugana. You guys, you don't follow events. Yakano omuvubuka ne bamulooking outside omuwala yaleta kazini we namana amugamba mbuye yekweka onako luti yali olwa nomination omuvubuka omulala ali willing okujja musemu area yowanupo ne bamulookingira outside. This is what happened. That entire group, the speaker and his deputy, those are the games that they've chosen to play. Bali mukono na kyabayita akalulu bo bakazanyiramu but tebamanyi nti tomorrow encha there is Uganda after them. Empya Apostle issue yange ndala no company ngale candidate running Robert Kyagulanyi gwe n'omusibire waka gwe bojaguza. If the president has won in a free fair election, invite your person you've been bonabo abado participating nabo munana bayite waka. Are they willing to come? Yes, when he sends an invitation. Why do you lock them in the house? Robert Kyagulanyi omukulu wa muyita ayinza okgenda. Gwebanga kabadde fair fair. Obatubye. Kubafe tumanyi nti batubye ne kano. Apostle issue yange ndala jinyo. Era katuli tukabanje. Tukabanje? Tuli mukabanje. Mugenda kabanja mutya. Either legally or other means. Kati omukulu yagambye mwabadde bamukisa nnyo nti ebukadde nga 10 obumuwagira tebazze kulonda. Kati lwengenda okujja ngenda kujja no lunaku lumu. Mbalage nti ne population census jibakola nchamu sintu. We are not 45 million people. Tuli bameka. We are less than that. Bano manchi bakola. Wala nga gobokera no budget kati ngono ali ku next media. Bwakera nawereza yo budget nga ine bye byayongedde munabo bye bakozesa ku infiltrate okufuna obuyambi. Tuzo bado tuwera abantu 50. Tuwawera. Manyi nnyo tuli mwaga. Asatu. Kati gosonga manti 45 bavawa. Bava jinja bavawa. Uganda yonna. Tesoboka kubanga ate oba tulina batono nga enamba gye bawayo ntono.
nga tulina milioni nkaaga nsanvu gwe otuneewa muli bameka wacha yo family zina abantu 20 gyeziri nge yani kati waffe tuli abantu nga 50 ngamba taatawo ne maama wo ne bakyala be siri mugamba kika anti ogambye family ekolebwa abazadde n'abaana tewasoma father, mother and their children. That's what they call a family. It's the smallest unit. What is a family? Father, mother and their children. Abantu abasatu fetuwerana kwatano. But children yes. Very good. Kati abukadde atano bova. Kyali mugamba amusafi mpola. Baba ogweni kwogerako wa myaka ezisuka mu 5. Njagala ngamba abantu bonna ab'emyaka 4 kati nga alina family nga alina abakazi basatu. Nga balina abaana batano oba ali omusanze batono tebaliyo ngambira tugenda okujja tugenda tunene cosmopolitan towns wazi tugamba tugamenti Kampala erimu abantu bameka wano batugamba tuli milioni emu kitundu ekiro emisana tube milioni 3 kuba abantu banja abajja okukolera muno mu Kampala kati tugenda zibala zonna tunene wundi tunonya abantu emilioni 45 beziva kuba tusanga amandi gule sokwa n'abantu emilioni 3 njoba aruwa eringa nene n'abantu emitwala 3 jinja sokwa n'emilioni 5. That is also going to be another day. We are going to come and dissect that. Boyogera kintu ekyo kinzijukiza bwe twabadde mu akalulu kabbe tuko tukaveko. No, ansoko ulide. Babadde batalinga obululu bwa mu. So you are telling me, for example, are you telling me the president is becoming more popular every other day? Yes. For over what? What has he done? Which sector is thriving? Which sector is thriving? Is it infrastructure? Is it education? Is it health? Is it what? Where are we thriving? Infrastructures. Chicha. Amakubo tuna kilomita meka yasanga omeka. Miaka na weka gakora kilometers meka. This has made a kilometer about 1,000 kilometers every year. Education bagamba abana basoma. Bani. How many article mu buzime munina? Mwe kwata kino bameka abendu nga bameka aba graduating. Mwe munoza ku entry. I want to look at how many make it past senior 4. Ati kati aposo ekyokukimekinga kibeera ku ggwe bakutereddewo ebintu by'okuba nti gw'osoma kati gw'okulemererwa mwe mubeera abanywa enjaga ba Victor ne bavaako mwe mubeera ab'embuto okitegeera ne tudduka musafi. This is a failed state period. Aposo issue jennina mu abasumba abandi badde bali neutral mu kaseera kana ak'okulonda ne byonna ebyo. Who told you I was supposed to be neutral? First of all, who told they were supposed to be neutral? Anti tubalabanga abasumba endiga. I've told you to read it. You've read that word. That when people in authority are righteous, the people what? Abantu bajaguza. When those ones who are not righteous do what? Abantu naku. Have you seen any celebration in Kampala? You have said no. Huh? No, apart from you wait for the organized party, they are going to do at Kororo on state funds, on our taxes. That's when you're going to see. They will refer the people to God. No, for you already compromised. How? So is him. The only person who can speak is this one. Yes, my man. For us, we are no peace. We are. Now this one is compromised. The system. And by the way, no. Omaje, false prophecies. False prophets. I think in the book of Matthew. I think 10:7. We shall see them by their fruits. Na yati nange sibanenya. Umanyi government ya centralizing ebintu nti balina headquarters of their worship. Kitegeeza nti buli musumba bwatunulira akagati kenga kagenda kuvaawo abera compromised in judgment. Chwa ndabamu baraba nga basaba motoka and all that. Naye we are not supposed to be neutral because nange wengula service sijugulanga musumba njugulanga Nalebo. Of course. Bwengula data kati challenge eliwe ya internet it affects me as Nalebo, it does not affect me as an apostle. So I talk about things that affect me on an individual. Gwaga njo kuntwala mukamoto kako paka jembe anti wali enfu moto kanali na kajoza ikola kilomita geziwera 3 okuva mu kibuga ati enfufu eyo manyi kweva olugudo bali mu dduko olugudo after 40 years zezo infrastructure kwa sababu itani wane kwa kiswa ati badda mu lwafa nga mazo ddukola ati musezi organize tuna omusajja mu America ensezi organize me an example ekole baba genda tukola baito tubulira kakulevo ya America ni mu kwa alfa manje mwelabira no ndi munazo no alfa manje mwelabira alfa mama wa aba comparing ku kyalo a comparing with the best America obusensi obusenyo okay let's compare with our peers. Yes, what I'm saying is wobo gena kole kubo okay under accurate urban planning policies wobo gena kole kubo njagala okero ngame tugenda kukola kubo lyekira paka najira ili kilomita 10 tugenda dikolera mu space ya miezi 3
You notify us as a public so that we plan our routes. Ebyaffe anu bakola bye baagala. Nze baire njagala buuza ba engineer. Oba it's an issue of engineering what nti mukolake wano ne mubuka wate ne mugenda wali. Simanya kiti bakola lumu ne kigenda. Osagende ekyo kyalo wajera okulamu ekitundu ate n'odduka ne kusanga enda jjera. Naye olina okukola ekitundu lumu. So what I'm saying is let us have timeliness kubye tugenda okukola projects. Tweka project kuba ntujikola tugenda gikolera myaka. Kyebale tukudayo kyenkuzayo kalulu. Ogambe tugenda kosa biometric ate n'ojjako internet. Now, who is fooling who? And they used the 53 billion to procure those machines. Now, you have taken off the internet, you have procured using my taxes. Nasanga the guy wa NPA, Prime Minister of Katikiro, Muvawala. Sakere, Dr. Joseph. Nga naye ali mukunoonya kastika kamutambuza Morocco down. Naye nga atoyo National Planning Authority alina okutuula parliament yatule naye baplaningire eggwanga Morocco naye nga naye talina stika. Nga naye yeegayirira. Naye nga there is a group that will sit there and make decisions. Tajja kitanga afuna stika nganze atalina motoka nalinjirina. Anti kuba mwe mulina sagala kuba naye munabe muweereza. Mwaba atalinze n'ebintu. Nali ku guno nice na judge Kampala. Anti katosoka sana Moses Baliyeko mwamanya atokusinga. Nenda nali mawulire. Aso kuba ngo essential worker. Oso musanga. Ekyo. Ati katoso okukwera oso kuba ngo liwamanya atokusinga ID wa National Planning Authority. Ndahira of Uganda. Kisoboka. Anti onabage naisa wa agenda zabali. So baba ino muwa stika. Ate ngoli wa National Planning tajirina. Kuti omuyamba oti. No, he cried to me and I also cried to him. We're all crying, but in all, Omusumba, I haven't seen reverends, never pastors have seen you. No, na abedi wani, kwa kwanza sikiliza mu bintu, na kwa tugamba nti we are not supposed to judge, na wale tugenda judginga. Abedi wani kana ye musumba. Bwaro gizi ba judginga kifeke kibeje. Ekiwangana. Na ye simbyo. So, at the end of the day we have personal interests, nga abantu nafe tulina bye twagala. Ngazo ngamba nti ni munanchuka. So we are not supposed to be neutral. Kati ulwacho owulira nnyo obulumi bwe bagenda gye basalawo nti yawe gye. They've chosen anti katobuzi bwe mbali nako babere wonna. Ate lwaki bagala babeere bonna nga tosobola sanyusa sitaani na Katonda aposo. Pastor Serwadda. Ulira aposo tukulina mu Pastor Serwadda. Yagamba nti Bobi yamuyita ekavuli. N'agana ogenda yo kuba baluwa yatuuka leeti. Eza status zitukanga ko leeti. Basika bote baba. Okay. Credit wali allowance. Of course checho. Tewali motoka gye baba gena tewali motoka gye bagenda bawa. Eri bya one love wa Bobi Wine. Anti checho Bobi Wine alina kyagenda bawa. Nti abawe motoka nga state because they are going to give them our money. 2. Abasumba abo bakyusaamu ko olulimi nga babavumye. Ngo bali we batabawadde. Pastor Serwadda we baakera ne batamuwa 31st yeri eya 2024. Enamboli. Nambole. Nakyusa olulimi. Kyekyo bakikolaga nti baba tebali kwogera kituufu. Njagala ekituufu basigale nga kiri kituufu. Tebaliyo ku lo. Bali olwabyabwe. Kati ate walabye ono w'amasasi. Bujingo. Oyo. Wamulabye nga atudde n'oli gw'abadala naye ebbanga lyonna. Ssennyonga. Ebbanga lyonna babiri abo tebakwatagana. Naye byatuse ku bya Museveni ng'ali e Lubaga. Awosiwa olina osimira omukulembeze. Byanfuna bye batuza naye tebeeyagala. Kikulaga nti ebyanfuna bibasingira amazima. Pastor Ssennyonga ne Pastor Bujingo. For the first time batulamu because ebyanfuna byali bibagatta. Si mazima. Wakyanga basettlinga da differences zaabwe nga tawo. Bandize ku kituuti ne batugamba differences zaabwe. Bajje ku kituuti era batugambe bannange. Twazizaawo omukwanira kati gutuusa mu kabu. Buli kimu kirina genda ku kituuti okubala abaawo kawoka kyali bade kikumala. That's what they've been doing. Bujingo alinayo ekyama. Alinayo ekyama. Kati kikyo yakikulaze. Ekyo kati. Ale katwala mu public era twabasaze nga tetumanyi naye twabaze mu public. Atayinayo kyama. Kati gwebera ngo okimanyi. Awo wero mukulembeze credit okuza. Mukulembeze wamu His Excellency. Ani? Bagala kubba mugagga. Ekibagata omugagga. Bagala kuba muntu omuluseke. Tebeeyagala. Omugagga we yomu amusemberera yabba. Nabalabira okubasanga bagenze omukangulagiretinga. I will never go there. Just tunafuna mukisa. Lwakuba nti basobola kuyita. Nawe kati yali gwatego nnomanyi ko yizgo yinzu gamba ntamanyi. Goza sibula nko potenti egenda ye. Ati bajja gamba gwe tebasobola kuyita. Obusungu bwe buva. So I've gotten so many opportunities to go to the state house but I refuse. Waliwo n'ekirala aposo nataka tukyogereko. Mu mbeera yonna nga boolaba bagamba nti COVID yali azze nacha nene wabeerawo abaamukoleramu ne bafuniramu. Munnaye ekimu ku bye twalabye kyekya longest online rally eyabaddewo ku That's also very foolish. So kowulirize kankumalire aposo. Bafunye abaana abamu abalina numbers.
Abaana abamu abalina ne Victor. Abaana abamu abalina. Wanakola I never saw him. Kamalirize ensonga yange. Victor is very clean. Kamalirize ensonga yange. Kamalirize ensonga. Na postinga online rally twagirabye nga efunye abamu ku ba tiktokers, efunye abamu ku ba bloggers. Abadde yabibala nnyo. Abaana be twalabye nga ba streaminga sawa nga buli lwogenda ku account y'omwana osanga ali live balaga ebintu ne tulaba Bad Black, tulabye omukyalo Zubeda, tulabye ba Shalom, tulabye ba Eddie Sandy, Jenkins Mukasa, MC Cuts, name them bade banji. Zichenarooza nti abaana at least bafunye yawe ettooke. Bafunye ku mirimu. Bafunye kawo ku mirimu. Have you ever visited that place in Nakasero? There is a room erimu tent. Production team yokka bali abantu nga 10 buli mwana asasula. Bakolerayo ki? Production waliwo cameras ezina abaana abadde batudde nga tebalina byakola. But enough soft bonna wabalaba. They got opportunities there. They were given good amount of money. Bonna basasulwa. Abaana abalina TikTok accounts ezenjawulo baba wa sente. Beba streaming they gave them money. Beba posting they gave them money. Now that's all. Gaba kwa posting. That was an opportunity. Ono yali kuba bayina posting. Jonna mirimu ejaweebwa abantu mu kaseera. Kankubuuze. Pick up on yourself online rally. Online rally yo kuwagira baposo. Bwe bakuwa ebizibu ne biggwamu. Tebyaggwa. Kwani agamba nti balina okumpa zina mala bizibu byonna. Now. Yes. Obuzibu bwennina ne ba YouTubers or content creators in Uganda. Era ngenda kiddamu butamanya. Kanyo ku ba YouTuber. Twalira wonna ne ba TikTok ababa content creators. Yes. Content creators in Uganda. Right. Butamanya. Okijjawo ekyo. Mwanyi mwe temwawula Kikemo na Mikisa. Temwawula Kikemo ne Mikisa. No Mukisa. Kigambo kinene nnyo ekyo. Kati gwo wagula banga Mukisa ogw'okufuna naye oba oli mu Kikemo. Kitya. Kikemo kyotamanyi. Ati kitunyonyere tukitegeera. So ba content creators in Uganda tebaawulawo. Ate bambimba saasira. Largely many of them are coming from poverty of the mind. Poverty of the mind. Now, nze gwe bwokeera n'ogamba nti kale online rally ezze tugenda kukola sente. Longest online rally. Ate wetutuuka ffenna network ne bagitujjako nga gwe naawe nange tofuna oba ofunira muwa. It's what I've always told you. Nti mu lyato eribbira in a drowning boat. No one is safe. Just a second. Eryato litandika okugendamu amazzi gwe tusanga nti kambere no mu nsonda ndi safe. You have to join everyone and take water out. Fine, bafuna sente. Yes. Osegedde. Yes. They were paid. Ngambe nti yawule Kikemo no Mukisa. They were paid and they received some money. But when they received some money, internet atende bamale bazijjako. Kati no bagijjako. Obudde ba rally bwali buweddeyo. Kakkana nkujjira. Internet we bagijjako. Waliwo YouTuber nga bunako abadde atekayo video katugambe nga 3. Nga buli video jamuletere $5 atanze $115 olunaku. When they don't get it in this period, who compensates them? They still lost money, they were not able to communicate, they were not able to serve their population. Osagedde. Naye no inali yali osobola tuyambako mu kutaalinga ituwa information. Yasobola ku living to its purpose. Because they were purpose yayo wagitegeera. Okay, let's say ko try to inakoma kurali. But what I'm saying is, fena tubadde mu lyato lino. Gwe walowooza nti oli safe naye watuuka nga nayo tosobola okuweereza maama wo sente nga nayo tosobola withdrawinga. You get the point? Nti kyetulwana, it's not a selfish game. It's a combined effort. Fena tubeere free. Tuleke beera slaves of one other person. Naye nabalaba nti ne bwe baabayita nga bwe nakugamba nti when they sat to meet the president, they didn't discuss issues of their sector, of their industry. Because like I told you, I expected them to sit and tell the president, this is now media, or this is Musafi Live. We have been in existence for the last 4 years. We have employees, twina abakozi abakola 30. This is how much we've been making, and this is what we tend to invest in the economy in the next 3 years. President Museveni, sector no nango jitundu oba industry no yonna. Erimu abantu bati employees abantu abawere million 2 abavuka between these ages, and we think when you create these opportunities A, B, C, D, tujja kubanga tusobola okuganyirwamu. You get the point? And these are some of the barriers that we are facing. Social media is down here, some platforms are down, some are not. Just a second. But what I saw, don't setting a musajjawo. No. But what I saw a 30-year-old. Just a second. I want to conclude with this. I saw a 30-year-old telling a president, telling an 80-year-old. Tizane myaka jange, nsaba mujijjeko kuba goli wa mugaso nnyo okusinga nze ne ntunulira omuntu atategeera. Omanyi waaki? And this is what you guys forget. President Museveni wali mu myaka jamu yali alwana kukyusa government. President Museveni yakonvince ngano bamugisha muntu. Bali bana batunga bali mu masomero. Na convince Dr. Kizza Besigye, he was a doctor who was well paid.
Ya convince kama bali but President Museveni I think was about 41. Beri tumwine. They were younger men. They were in their 30s. He went and convinced them that we can overthrow a government. Starting with only 27 men. Together to one and we bring about change that can benefit all of us. Neither is a 30-year-old blogger in Uganda who is telling himself, you're so important, more important than me, let them get your years and my years and they give it to you. And that's what? That's foolery. That's foolery. No, of course, opinion is the cheapest commodity that everyone can have. Opinion. That's why everyone has it. It's the cheapest commodity. It is the cheapest commodity. But what I'm saying is, the content creators in Uganda are not up to the standards. Apostle. They needed a businessman's person to represent them. Apostle. They don't know what to say. Tibasobola representing her. Let me ask you something. What is a cockroach? Ekiyenje. Ebiyenje byatuula. Nga biriya nnyo mu nnyumba. What are the ants called? Enkuyege. Nezikala ne zigamba nti bannange biri ebiyenje bitulyako nnyo. Ne bigamba nannyini nnyumba nti leeta insecticide otte biki? Ebiyenje. Naye ebiyenje ne byerabira n'ezina enkuyege nti byonna bwe baleeta okutta oli byonna bikola ki? Bifa. Naye ate n'ensowera participatinga naye yamala n'ekola ki? Nefa. Kati bano balowooza nti oli abayamba era bamitize bo bali mu lale bo balya ssente. Ne beerabira nti wabeerawo obuzibu. We are all impacted that during this time none of them benefited. Nabo internet byavudde. Bona yavaako. So that's what I'm saying. Kati mate mulaba. I wanted to give you some information. I want to give you some information at the first time. Twamala na kumeka nga internet eriko si 5. Abana bali ba posting na bali ba streaming budget ya bagiteekawo. They are also going to compensate the days ze bata posting. Bagenda zisasula. Bagenda zibawa. Yes. Okay, it is okay. Now, where is the loss there? Ate kirala bagamba nti byonna oba bapostinze ekyo bapostinze ekikulu. Ate so kyakugamba ate kati kyamutategeere ekyo. Kati ennaku ettaano z'ogamba nti zaabakosa. Explain to you. They paid them. Toyawulawo kikemo na mukisa. Waliyo sente nga za kikemo waliyo omukisa. Waliwo okwangwa n'okupapa obyawula. People are busy working. Now that's the problem you get. That's why I keep on telling you that you can't realize creators in Uganda, you are funny. Olaba abantu aba representing. Ninako bantu babiri benabuuza. Aba representing awo. Ngambagamba Mr. Beast about 3 years ago. None of them knows. Katuka ne mbulya ngamba nti ngabamugamba nga biggest YouTuber mu Uganda. Oyina creator gwabuuza Mr. Beast nga tamumanyi. Ani ne nebuuza ndeka. Netuka ne mubuuza. Ne mugamba nti kinyanze kumuza nti simanyi pastor asinga mu gwanga. Are you going to tell me that I don't know Pastor Benny? Hey, I would only be foolish not to know. Nena mubuuza nga tamumanyi. Kati nebuuza. How are you going? Ngatamanyi Mr. Beast. Asho subidi abasinga bakamutegera kati bamutegera ne Juzi. Naye basho subidi bamulaba bagana ko sente. Actually yagane million nkaga 60 million USD for him to endorse Kick. He saw another streaming platform nga oraba Twitch. Nazigana because yategere enjawulo between ekikemo n'omukisa. Oshagedde wali abantu bensubira kati goli musajja musiramu osobola kalango kabi endala akubaga lumuswa gwa kolenga jwagala nyose osobola kalango monye sisobola pigi osobola kembizi sisobola kakola wallahi bila sobola kati kwembizi yakola ki asobola ate to musajja otugazo embizi yakola ki basi bye jinja twawangudde naye sali de kumbizi bakwana abasajja basiramu twawuda ko naye sali de kumbizi watubuzizaako ne tuganda Zavya yankubye essimu nambuza nti naye mu byonna olidde ku nnyama nengamba n'abasajja baganya okulya embizi oli musiramu kenda tumanirira kati ffe tukwagire batunda embidi muli bagenda mumalira bamunyinja banyo batunda embizi tewagikombyeko ejjinja kulya nabo bita bayira naye bwe tudayo muli tuti n'okulya embizi togera lya mbizi njatula wano mutuule eri kati wamala ogirya totuddamu kati kakuli binonye ogende ono kubala babeera nabo buli mwana gobeera naye talya mbizi tekuli yali alidde ku mbizi kubala bembeera bajja batamire n'okutamira nobeera nabo babeera n'obukaaya nga bava mu swala embizi ogirabawo so mukulaba okukwo tewali kintu kirungi kyabaddemu online rally kyosobola ku appreciatinga tewali kintu kyosobola ku appreciatinga kirungi kyagibaddeko good initiatives. Anyway, I just don't want to wage a lot of words with some of those. No, it's not waging. But I've already explained it. It's your opinion. Yeah, the president is using you because you have numbers. And once he was done with the numbers, he has nothing to do with you. What is he going to do? He has shut down the internet that he was using. I've told you. The ants complained that the cockroaches are over infringing on them. They told the housekeeper to buy insecticide. Ngazote zima jina nazo zigenda kola ki kufiramu. N'ensolo ezitayogera nazo zakola ki zamane zifa kati kye kimulimu bano ba online nali. Because tebamanyi a 30-year-old
He's telling the president, take away my years. Bazikume. Atanga ngamba ku myaka gya 7 yali alwana kukyusa Uganda. Oyagala tekwata myaka gyo bajiwa omuntu w'emyaka 8. Katika nguza kecho changu. Nguza kecho changu. Let me ask you a very simple thing. Your father at 8 years, aba controlling waka. Abasobola okuwa amateeka. Omanyi kyabagamba? Bino ebintu by'abaana na mukazi. Era bayita abaana bwekutesa. Gosonga mati that 8 year man yakufuga. Kati gwo obuzibu omyaka gya at 8, yes. At 8 you can't do anything. Largely you are sleeping much of the time and taking tea. Sevo. Butwala kukulu. Babo na mulabye ko nga anywe ekyokunywa nga ali mulali. Is the fit. But the other man takes large of his time taking tea. Tewala push ups. Ezirwa. Ati obuzibu mwe mulina. Osonga manti tewala push ups. Osonga man Tyson asoko wa Mayweather. Once you have done something you don't forget it. Osoko na bavuga ngalo mazenga no mazenya akatano atojivuga. No. So because yalika omuntu yaliko fit does not take away his fitness. He will still do it but it's not okay. Anakugamba da. Okay, tutekali Bobi na Museveni bali bakube pressure up. Chai simu sangu. Bona bakube pressure up. Bazikuba tebazikuba. Bobi yakuba mmeka. Aposo. Chechinaga mali bwenyambala besibu. Ne Museveni ajamba fena tutufana chechimu. Aya mukula dani him. Musira mutugamba nti obukadde magezi. Kati ate akuzali mu kufuga gwanga tuli mu step aside and give us. That's why board of directors ziberawo. Bano nyabali abantu babenga tebali mu active running of day to day of work. So let him step aside and allow young people to run. Museveni does not know my problems. Doesn't know. He brags about using a button phone. Now I can have a president who uses a button phone and he's bragging. Kaka watu wamlabye Morocco. Wamlabye ngali kule. But I have a president who brags about using a button phone in 2026. And that president is taking me ahead. Na yero malagamba ina smartphone ye. Ngajijjawa. Agabala bya mwala. Smartphone omwana yategera ekizibu tuso yakitegera n'akimugamba. Patience kamwine. Kali mugamba mbasho sibiti yazano. Unbaseka no baseka. Yazano akole ki? Atwabadde mu Starlink. Atwabadde mu kalulu. Akaruta kali violent. Bana, can't you visit America when there is elections? You can't. We were visiting Kenya when there was elections. Chale Mrs. Aisha Speed okujja. We have nothing to offer. Kalulu. Antu Aisha Speed we against Rwanda. Bamulesere mu bindi impenetrable. Ewafu. Nala bagulira zinaddayo. Eri district China bintu ebi. Zi game park ze tuyina wano tasola zige. Temulina arena. Yagena mu big arena. Of correction ANC. It is a district now. The other thing is small. But because it is focused. Here you don't have focused. Kati muleta no mutwale mu arena. I mean Lugogo. Yes. But tell him big arena. You don't have anything to offer. There is nothing to remember about Uganda. Akosa internet ya Starlink mujibani nze. Bagenda ku Facebook bagenda ku internet aba meta teri mu Uganda. Discussing country. By the way nze bakubula chakora. Wanasingana vao. Na ife natwa kutuvaanya ageno chusanye gwanga. Echasu yanu bachusa. Nenga na America, I have friends in America. Do you have? Have you ever been to America, Apostle? Nani genze? Ana mikwano gya America. Olina? Golina? Aba balidinga. Kulage namba munonga diri ku +1. Wala ina katabo. Chokwa nena mananga nso jifuna ndibula ya $10 buli mwezi. Mwe musayi mwe kumida nje butamanya. Nange namba nunjikulanga wendi wano. Ngasivudde. Ya America. Ya America +1. Nkulagane ya $10. Buli mwezi. Ati unasowa nokuweza. Yasowa nomuweza. Passport. Nzendete passport ngajirina yeri. Mwanyi chanja ulo. Mtasokwa yanga immigrant. Katwana muwa papula. Chwa bakomano bakezi. Bakezi. Yakala kugamba ngali na katabo. Keiza ina katabo. Keiza ina katabo yazenaddayo. Timu keiza ina katabo. Yazenaddayo. Abo butamanya batawanya. That's why I'm telling you, are YouTubers, you want to inform the population that is more informed than you. Mutawanya okubeera wan. Kati biche mwogera myaka 2 nga kezi yakola ki? Tubuze Flavia na Mulindwa. Tubuze Flavia na Mulindwa. Kati yasobola atyo okukomawo. Naddayo. Gobadde manyi ba deportees. Sesina yagala ku ya deportation. Yazeeyo. Kati ate tugambye ayina muda kumulama. Temanyi mu setting abantu wambe kati is my friend. He's going to get annoyed after seeing this. He's my brother in prime. Ekitegeeza bujeta kayina. Anti nze nange njigira kuno. Alpha, njagala muyige ebintu mujjano okufama abantu nga mumanyi. Ye kyobola nga tukuyina. You have a friend with a passport ya bulu ya America. So musi babiri si 10. Ojja kuna after the show. Nang ateze stova wano nga sikulaze. Shano jikulaga nga tuli ku show. That's how powerful I am. Nega chamku no ekyokuvano si kizibu nnyo embanja agadde naye saagala ndi musumba babi agana and a man of God fair to leave the country. You can. It is very possible. But anyway, anaika star wana bakoza akasente tewali buzibu hapa na bakoza akasente by the way and actually good amount of money. Let me serve you chabanja, that's what you have told me. Nedda. Bakusasudde. Nakugambye ddi.
nakusanze by the way I don't want to leave this set then you say otherwise okay me papa si banja nze bigambo bya Apostle bannaye just ono bamujja buzi ku mutto gwa live. No, but the thing is you guys are using the internet with the, for actually chimu kyakozesako is less than 1%. Ekyo nakyogera lulira ne bayomba nembaga bateri asobola kukola interview ya Burna Boy Uganda mu ba YouTube. Ekyo tukimalize katuddeko awo katono nnyo. Cause naye mba nkwata akingidde nina kabaka ndi mugenda mubuuza mugenda mutuuza abo kwongera ku macha nenkola research nga gwe nkolera ngenda ku interview nga wachimba sobola kukola mu mutuuzewa olina studio awe nalina studio cha information nalina ekibuuzo wali muri mu studio yani last time nalina ekibuuzo muri mu studio yani waleta Burna Boy ne mutuuza wano tasobola ogenda kusasula sene meka Apostle bwabera ajikiriza ya ogenda mubuuza muloli we miki have two people luzungu yango so kogera emboze yoluzungu kumali dakika 3 yange yes dakika 3 yes kwesala watu jawalo ndaku tuze kola mu luzungu tandika kati ebisigale yo kushoka ni wala in English no more natural here mukolo Dinda. Nze ndi wa kusetinga. Nasaba kusabi mu luzungu nakaba naira Apostle fu tuka mu luzungu ngachaba kyanja. Chokate nga gwe bakulabanga ataluma. Apostle oteka no Burna Boy. Njagala toteka mu feeling zonna. Oteka no Burna Boy. Noteka no His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ana singa CV na buli kimu kyonna n'amaanyi. No, of course head of state. Head of state. Kati kuomu ku bantu gwe bagamba ntasobola ku interviewinga Burna Boy. Sagambako omuntu yatulako ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'amubuuza. No. Kati ate Burna Boy. No. Guys. He never sat down with him. We all saw what we saw. He sat? No. Go kubira ate n'ayimirira. The position zonna asobola zikozesa oku interviewinga omusajja. N'ayimirira. N'atuula amubuuze ki on what policies and everything they were actually discussing things yawaddoyagala amubuuze yamibuuza sagala on setting discussing videos. I'm not setting here not on any given day can we have any YouTuber sitting down on a one-on-one with the president because you guys don't have anything you're going to ask him of substance tikiriyo era mwe mwinofuna correspondence okuva wa Natasha baba censoring ate mwali mune mpapula ze mulina okubuuliza ba YouTube ngo bayiyeko nyama it's the fact ne Burna Boy temusola mutuuza mumubuuze ki mu streaminga mwe nyimba yes Apple Music tujisaso mujja buuza bakenzo be musobola notwana mutaka maka zindala wamma twala benya mutola ali bulubuto naye kenzo mujjo sobola ne kenzo star ewa soto munafu kenzo la watu ne Burna Boy aswa no mu big up kenzo star sister. Now kunyonyo ebintu ebe last time I told you he's a legend. Kenzo is a legend because he's the most decorated artist. Kati bwetu batusobola other than that interviewing a legend ate kati legend wa mu Uganda bamwezo story sawa eno n'abayidi abatambudde abamubuuza you come from Uganda Kenzo okubera decorated era ebintu abijjeri wabweru by'omugamba ati legend Alpha yatuula naye that's Kenzo n'amubuuza ebibuzo ali mu category ya 7 yagenda mbanira mwe mambala mwali mabyoka atula mu butinga kwa interviews ezo uzateliyo ba YouTube tebagala magazi setting yeri that's Nigeria Davido mugundi yabali abana je yagenze mutefana nangene yaffe ina tanja uruchi oli studio ye jalina oyo mwana ani is it Kaliafyo ekinyali tintawana smart face mabi munange equipment gwa ino mwaweze milioni 5 za Uganda tukulage equipment go tulina wano wani wamwe over wano muri wamwe over wano si wamwe wano si wamwe na Apostle abo tanso gwa wano si wamwe so sala mogere ku our investment and you start saying it is yours anti chitegeza is this a radio station mwina mukwano gwa mwe ezabirina kankubuza Apostle in a radio station oba TV mwina mukwano gwa mwe abirina kino kyogerako this is equipment z'abantu ba creators kakati yes ngatumaliriza okusiba abantu kwasimbudde na muguno omwaka buli omwaka Shalom yeyagalawo guno tugugudde na luwira mwanza mubine ebintu era mugenda kundetera obuzibu bajja kunsiba note wali agenda kusiba nasi manyo bashitaga munaziteekayo free abantu no t-shirt tugenda zamba ebimu ku bintu ebisibiza bali abantu tonna bitandika bikola ebiriwa kwogera ku bintu olusingo bate bina no I can't discuss family issues I can't discuss personalities I'm beyond that ebina bikola ndi 24 what is your take ku bino kuba twatandise okuwulira of course tetunamanya kituufu kisembayo n'aba mbagamba rasta ya kirimu abalaba no nalabi I think nabyo kasuka confirming antuli yavumye mukyala we wabanga omwana yavumye family yoli bamusibe yes waba yavumye family by the way mutamanyi bantu baba investing mu family zaabwe family
Bebe kulu wano yayimba nakola ennyimba nga mukaaga nga akabira mukazi. Gwe bojja ate n'ogira. Bwe bookera bukezi n'omumanyira. Era by the way wabanga yasibye luwe right because of family issues omuntu okuyingira okuvuma personality ya Zwena. I'm highly behind that family. Bana abantu ba criticizing on their businesses they are doing, their services. That's why in the president Museveni taina go yali asibye ko kwogera ku services atuwadde. But the moment when you go personal with him, talk about his family, talk about his structure, obo iseo. Bashagede. So whenever YouTubers don't talk about the person of the people, discuss their business. Weba Alpha taina kyasobola kukola nga ali ku social buzz, yogera ku social buzz. Life ya Alpha ne bakyalabe tojogerako. Natuyagira ku business ya Zwena. Bashagede. No, ayogera muntu asokuja nagamba ndi Alpha alabika bubi kasajja akwakala ebisibi agala. Andi relations aba YouTuber bano byababeramu. They were discussing issues. Like they don't discuss real matter. They don't have figures. They don't have numbers. But they were sick. Njagala ba discussing ebintu biri serious. Akaluka no kawedde. Sit and give a real postmortem. What really happened? Oshagade. Now they don't discuss real issues. That's where I come from to say. Now waliwo omuntu ankubidde nga ayagala ngamba nonya ba serious YouTubers. Nangamba mpa example ya bantu babiri. Nangamba nonya Sakozi. Nangamba ne Alan Cruz. Nangamba babiri awe mbatula mukikola. Now for me that sends a message. People are looking at effort. Fera tugeddeko. Ndoza muri bapu coming na you to get there eventually over time. Okay. Yeah. Neka tugwa tumanyi lwaki tutadde. You can recommend. Yeah, nkubidde bayagala. N'abaana Anti naye omu osobola mu advice. No, ebiri nnyo ku art, ebiri nnyo about business. Abeereyo. Like buli omwana alina beat ye, mwali bagiyita beat. So what I'm saying is truly shallow. That's why we are going to have a lot of things. Ngambe ngobera nnyo entertainment ya Nigeria but sibirabayo sinaba nkondo David alina gwe yasibye. So just to choose on the content. Banage basaba. Let's not discuss in the videos. Tusiache tugenda tutwala. Discussing issues. Vida wakera na kuba ku kintu kya issue. Let's discuss the issue. Not the person. So the way that you are cause echo, it is very quick that you apologize and ask for forgiveness. Now if you because also call so binga twagitegedde peer pressure. Oshagedde but discussing real issues rabanyi mugenda sibwa. Siri fani wa bebe kuru naye omanyira family ye kiba kise. We invested a lot of time in the mother of wabana be. He invested a lot of money in this children. Otunoli na afumu omwana wa bebe kuru. Kamza kati ovumucha bebe mwana bebe kuru. Like how? Nga bebe kuru yakunyiziza. Nga bebe kuru yakunyiziza. Omanyita mzata moyo mwana. Olina akira ngataga bebe kuru kama jalfa tamanyi kusamba mpira how? Ziwali bintu byastakiza ndo mtasanja mpira kuva ku myaka 10 wabata kumanyi taguyiga. Aguyiga. Amana agumanyi. Na olina ataka wemera mula kuba ye wa nupu kati tene mwana bebe kuru ya. Alpha is a child like you a child. Nga oyina abaana. Yes, I think mulina very unfortunately we were born to unknown and popular local parents. So temwana na mwana akumanti yafuzali ba mutata mugaga nga amanyikiddwa. Ereke kuba nugolsa. Era Alpha we musanga mwa big hapa. Aja namwe mesosanga. Matopu. Kuba to Alpha star Sevo. Top. Akulide nze Alpha bamuzadde mulaba naleyo bamugam primary 4. Akuze ndaba mawuli ngajukira nga ngalaba nti bebe kuru sali ana bichiwero kamwe bouncing baby. Nana mwana ni nyali atiye. So or it mu discussing finally that you don't know how much people have invested in people's families. Gokere oshegedde bebe kuru wano yakaba nsi yonna lwa mukyala kutomanyi byerekereza ku maintain nga mukyala oyo oli omukyala mukyotala omanyi ngeri gye jali owedde very expensive woman aneka kyalwanya mu maintain amana natongera okera no mumanyi ate omukyala amana natongera ko obana bazali atazali abana be wano Kampala bozalide mu ka dispensary ka mitwala 3 ati bakuta otawanya dispensary sike ka amazi ate kati nawo ogeza dispensary sike ka amazi kale akali oli mu dispensary buli mutwabira nga dispenser no dispenser Nega ibale nzomanyo luzungu setegeka duogera aposa natikajja ate nawe otandise ogenda personal. No Alpha by the way ekyo kya family kiri serious nga nagamba noli chali wamwe na celebrate zengeri kape yawukanye kiri serious naye ate nawe otandise ogenda personal abantu baje babazalira na biki andi nange ginazalibwa zo of course naye sazalibwa nawe oli wa dispensary no zinazalibwa mwigango hospital naye kamunyo mwigango main kamunyo akaliwo dispensary Muna ngoja bia wali dispensary wali clinic wali hospital yanja uno dispensary ni chi health center no use gogo maili yanga blaza awadike mwana bine bagamba abazad abakyala nti wobojja ida nakagoye nikereta makezi ni napi feje tugenda tuzala buzazi kuchimba chwa nfuma ne bafu
Apo songa tugenda. Wabadde polling agent mu Kalulu. What are some of your observations? One, people no longer trust the vote. Two, there is always a lot of intimidation. There was a low voter turnout. And please, this is what I've observed. Abakulembeze bateeka ssente nnyingi mu Kalulu. Era bangi tebagenda bakolera. Baba zazaabwe ge mazima. Otune muntu ng'akubye billboards. Ng'omuntu asasudde ku ttale center. Agaba kinnoomu. Olaba agaba kinnoomu. Tebagenda bakolera ge mazima tufa bazza ssente zaabwe. Nze nalaba billboards just ziri mu mukira. Semuju za timbi. Billboard yemu just a skin. Jibalente ajja kumala wakakadde. Then kwagiteeka okugirentinga okwo buli mwezi. Basobola omuggyako emiliyoni 2. Kati kati bali bbanga nti myezi 6. Kati ng'otunyawo nti Semuju agenda kujja kukolere. You are lying to yourself. Semuju is promoting himself. Once he goes there, he focuses on his family first. Bakulembeze bangi tebagenda bakolera kuba bateekamu ssente nnyingi. Naddala abazirina bafuuse mulimu tebukyali mulimu. Sibuweereza. Muntu aba agenze kwetereza. Nakyo bantu bangi bagenzeeyo. Si bantu be bayonoonye ekintu ekyo. Gavumenti niyo ekyonoonye. Etya. Omanyi edda obukulembeze wano bwali nze muzee wange yanyumizanga obukulembeze bwa wano. Ng'abantu b'okukyalo bakuwa ssente ogenda obakiikirire. Naye kati ate be basaba ssente. No, ne America right now nga bw'olaba. Ebyo mbadde mulaba Trump bali bamutawanya lulimbu ssente. Because people fundraise for your campaigns. Because bamanyi goze kola service. Waliyo omwana yawadde His Excellency Museveni miliyoni 10. Agende yeyambiseko. Ezo mboozi naawe. Olwo omuntu agamba nti bamubobule bamupulitingira Dubai. Naawe kyamukkirizamu. Kati kyene mugamba nti government eno yayonona nnyo okulonda wano. Wanya kuteekamu nnyo ssente ate ne ku making possible for everyone to do it. Kwandibadengako criteria. Oshegedde nti but also President Museveni yategera nti tasobola kuyamba ggwanga in service delivery. N'anoonya ba MPs bayambe okutriclinga services. Eri abantu nti government emanya nti tasobola kugula ambulances. Naye emanyi nti ate bwe tulonda Alpha asobola okukola ki? Okugula ambulance. Oshegedde Alpha asobola okuwa abaana basari. Oba you get the point. Nti Alpha asobola okumalawo ebizibu kati creating ezo districts entono tiba creating emirimu. Oshagedde because baakira bone bamanya nti bajja soba but also creating districts ezo nnyingi kwagala kubbiramu bululu. Bwakera n'amanya nti Alpha kyali wange takyalina maanyi ekira. Mukolerawo ka constituency ka bantu 10 meka. Alpha wana asobola okubbira n'ayingira. Ba entertainers bangi babakubya akalulu. Okuli ba Geoffrey Rutaya. They were vocal, so the government sees them as a threat. Buli muntu ali threat to the government was wiped out. Because how do you tell me Rubongo ya lost? How do you tell me Kayemba lost? How do you tell me Yanga? Don't be compromised. Mumanyi g'abantu. Sire compromised. Nere jinja fo kujja akafega bade manyi g'abantu. Engamba zatandikaawo abaana tebasobola. Oli amala kukola ku intimidating game. Olwamuyita game change jinja. Kujja genda ofuna history entuufu. Yatisiza presiding office. Boganti natisiza bajja bakatuwadde mbutali. Yatisiza. Wabatiza ne bakola ekintu ekituufu. Yakute Mike Alpha bujja manyi wansonyi. Hayagada oluzungu naye nga lwa social bando. Yagambye atya. Nagamba please we came here on Thursday night at 11. Twajanunga naye tonajja wano. But until today, Friday, Chirusa Ngano Zamtano, Vamukaga. My candidate has not yet been declared. My candidate is suffering from anxiety. Do you want him to die? No, so we shall also run out of patience. So please act accordingly. Balufa script yabadde asoma ono bw'ati. Naye nandika yabuza ina internet yabaddeko. Mbadde ngenda gamba nti yabuzizza omubaka. Mbaka wa social band naye. Ate akyogera mu lusoga. Waweewole. Yagambye. Mbaka yatugambye ayagala situ ya ku Mostil. Honorable Swengere Muyonjo. Naye ate nga Europe incoming. Swengere Europe. Ninga tugenda kulya nga bwe tunywa. We are going to be in the sing. Aposo bantu kibe twaloozinze nga eggwanga lyaluuzinze nnyo. Ababaka kibe baasudde nga bo yabadde Rose nga twalidde Lutamaguzi. Very vocal. Why? Very vocal. Very vocal in the parliament. Yeah, nze olaba ne Honorable Samuju fine ndi wa gundi would want change. But Samuju abadde akyasobola okukwata akati na delivering a message. Samuju Nganda. He has always broken down the budget for a normal person. Yeah. Not just as no budget omuntu wa bulijja agitegeere. Oshagedde takyasobola kikola nga CMP. Anti kati omuleeta ng'ani
omutunulizi w'ensonga, which is okay if Analyst. you can serve there, it is very good. Ani omulala tumisinze nnyo Weesa Mufumbire abadde agenda kubeera awo oyo tubadde tumwe wa commissioner Weesa Mufumbire amateeka agamanyi agoberere expenses za government awo lyabba ssente naye nze ndowooza na oya Weesa twamisinze nnyo naye but it's also for his good kyetumwagalako asigale ng'akikola nagamba ne Kato kuba nasinkana Kato before the elections ne mugamba naye ate nakyo tukiyamba because Weesa bajja mumuteekaawo alinnye ku bantu abamu bamututtire nakyo kati kiyinza okuba for the good of Weesa to be alive. Kayemba and Geoffrey, the people who have been on ground. Geoffrey retire. I thought they would serve their constituencies very well. They deserve to come back and continue with their Alan Sewanyana. I don't miss him. Why? There is nothing he did for that constituency. Yawa abantu ludo. He's a set. And he's a set out. Also he's a set out. Kiyaga Irda man. Kiyaga samulaba nnyo ku front line. Abadde ku copyright. Samulaba nnyo ku front line Kiyaga. Avuze copyright yali eganye singa sije na kuona mu. Nolala mwaji kwata aba team Kenzo. Naye namwe ekyabavuga. Ngaba namwe ekyabavuga ya corporate muli kuyammwe. Na minister wammwe. So guys discussingirako mu kisa. Bana ndoza motukoze bulungi. Naye kati minister wa minerals aba akola ki mu copyright? Agirimuwa. Copyright agiri. Namulabako ng'agitebolinga wali. Ati yagireeta buleesi. Yayambako. Banja bakikola ekyo. Baji discussingirere. Ate awo yali tannaba nakufuuka minister. Yali just MP wa youth. I think ebintu ebimu ebisinga okutawanya ba youth copyright. Yagikolako nga catalyst. Catalyst ogimanyi. Okwanguya ensonga. Webale tulaba bannaye. Musafi akagamba akaliko muli. Akali catalyst. Yakola catalyst. Watuva kwoge wali nga tunyime. Catalyst to speed up twakasoma nga tusoma ku digestion tusoma ku enzymes speed up the digestion. Okay. Kati ya jange akakozesezza ukatayina Tawani wa Kenzo mulala. Bala mbere bulungi ndo. Kwatagana omulundi omulala. Wala ndoza kati oli personal naawe. Ate gona nkola kino kirungi bwe sikutya. Onansuwenga. Bubera bulungi bwera. Onansuwenga. Nemisheke.